오늘은 Ascension에서 Toll Brothers의 Highrock Collection 중에서 현재 선택 가능한 홈사이트들과 각 사이트의 lot 프리미엄이 어느 정도인지 함께 살펴보려고 합니다. 제가 직접 현장을 다녀오면서 각각의 위치가 가지는 가치와 차이점, 그리고 어떤 홈사이트가 어떤 분들에게 잘 맞을지까지 하나씩 설명해 드릴게요. 그럼 바로 시작해 볼까요? Hi everyone! 안녕하세요. 你好. I'm Lauren Chenfu, your Las Vegas lifestyle specialist. 현재 11월 기준으로 선택하실 수 있는 홈사이트는 총 5개입니다. 지금 화면에 보이시는 지도의 화살표로 각각의 위치를 표시해 드릴 테니 어느 위치가 더 선호에 맞는지 함께 살펴보시면 좋을 것 같아요. Review, but review is gonna be blocked. And house building next door.
privacy, but you have no open view. This is the back of the house. The house is building next, and the front of the house. Premium $50,000. Same kind of facing, but that house isn't 만약 서머lin에서 단층 럭셔리 주택을 찾고 계시다면 지금이 정말 가장 좋은 타이밍이라는 것 잊지 마세요. 오늘 보여드린 홈 투어는 여기까지고요. 현재 빌더 인센티브나 내부 정보가 궁금하시면 언제든지 편하게 연락주세요. 개인 투어 예약이나 구매 상담도 제가 처음부터 끝까지 책임지고 도와드리겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 지금까지 라스베가스 라이프스타일 전문가 로렌이었습니다. 다음 영상에서 또 만나요.